talo fatu ile nei tula o le afiafi. E alo mai e se whaupupunga fo ile nei o lau Samoa taulongolongo mo le whai unga o le nei vai aso. E to mua atia tātou tala o le aso ana nafi sa whaatau tai e whalaputuputonga o whaaputunga tupe mo le lumanai manuia o Samoa. Si whaadinga o ta avale teu wina mo le whaawa wina o le whaamanatu wina o le atoanga o le 5 usanga o lana au nanga i le atunuu. O se vainga le nei i le report. O le aso nafi sa whaatau tai ai e le whalaputuputonga o whaaputunga tupe mo le lumanai manuia o Samoa. Se la tau sa vali whaalo halo ma ta avale teu wina. Mo le whaawa wina o le whaamanatu wina o le atoanga o le 5 usanga o le upili auro. O le whaamoe sa amataina i te sauni ngā lotu. Sa taitaina le sunga i le whawhiangainga i a Awhereti Wili ma sa awai uma i aimin lista ma le laulau o le komiti a whono e mo le mauwina. Le whaamoe al whalapasputonga. I pei ena sila fia o le whamanatu wina o le atoanga o le 5 usanga o le whalapasputonga. Sa tolo po mai lava ono o wawaho i le whaamai i pei o nei ai. O le o loo whaanga solo pea se ia o mai le aso. O le fionga i le sui Palmia tuala Iosefo Bonifasio. Na whai masui o le fionga i Palmia fia me Naomi Mutaafa. E sau noa whapitua i le sau ninga aloa ia. E whamanatu ai le atuanga o le aso whanau 5 usanga o le nupi wha i le vai aso nei. Na ia ave fo i le whaatau i le au nanga. A le au whai sau whanga le nupi wha wafua i le aso whamanatu. Le nganga whaftai le tua i le nei tai au. O no wamwhai o le whaatau nuina ma le manuia le nei wha moe o le tātou wha la potopotonga. E ala lea i le savali whaaloalo o ta vale teuina o wā lava le whaamanatuina o lona yupeli aulo o lona 5 tausanga o lana auaunanga isi o tātou atunuu ma le tātou mālo Samoa. E oi lava ina ua tautua penga lona whaamanatuina o na wawao whaamai sa whenga iai mo lo tātou mālo. Ai momoni le nganga whaftai i le paia o le walaulia ma Samoa o poto. O mawhai o na moli mawina le nei whamoemoe o na o tau awhifio mai matala mai ao o mau lungai le so. Na ia whawhitai a fo i le ngaluenga whaatino le pūlenga. Mai le whaaululunga ma o na whaatonu. Ai o le au whai ngaluenga atua le nupi wha. Se ia o mai i tapenanga ua iai le aso whamanatu o patipatia nei. O le sao le au whai pisinisi ma whala patipatonga o awhia i le tau wanga o taawale teo wina. E fia whawhitai a fo i le sao taua o nisi o matanga luenga ma whala patipatonga tu mooti. O le tātou malo. Mai se e kalesia ma bisinisi o e ua mawhai o na whātasi mai le nei whamoemoe. Whawhitai le tali wala au le whaatala ula atua le komiti o matango fiai le whamoemoe le so. O le whawhitai whapitoa i le awhionga le taitai whono ma le komiti whaatonu le susunga i le pulisili le pulenga ma le mamalu le awhenga luenga a le nupi wha. O no lo tau ngā pātia i le tau mawhainga o le nei whamoemoe mātango fie o tino ai le so. O whamalo le ngā rurue e iai lau tau tununga e le ititi lo tau sao e le tau tuaina o sio tātou atunu. Ai maise le langolango sua i le malo mana ngā ruenga whatino mana ngā ruenga whai pea. Na tō lau ina e le fionga le komisina fō ma tanga ruenga o leo whalpui a fionga au apa au longo i tino Filipo ta avale na manuia mai le tūlanga tolu i le tūlanga mua. O le ta avale teuinga ua ia mauaina le tūlanga tolu ua maua lea e le Samoa Stationery and Books. Le tūlanga lua, ua maua lea e le autaravau e whakasā a pia.
male ama ote o le sopo le tawale tewina ua mawaina le tulanga mua ua maua le South Pacific Business Development. Ona silefia o lo fanga soropea nisi o por kalame ma fafia fianga al fala posponga e pei foi ona ia nisi o la tau por kalame o la fatino ina ile poana nei sabtailo kitiona mo la usa mo taulogologo o te tala alo ia nei ele fono taitai o Pasifika nisi o ala fu o leva ona fata otu mo le fo ia o fafita uli o lo fianga i mal Pasifika ile tai nei male anga ile lumanai ile kanale le fano mo se tatu report. O le tatalaina alo ia le o ala fua matai ala mo se Pasifika la moana po le Blue Pacific Continent 2050 Strategy Plan. E pe ona taualunga ia ile fonotanga lona 5 manitasi ata itai o tomoto le Pasifika lea sa tali malo ai le malo fiti. O ia ta iala mo le luafe 5 o se vai mamao ta itai o le Pasifika ini ala fua manita iala. E maua ile file mu male nofo le lei. E meisio le saonga le mu male ngalu rue fatasi o atu motu uma o le Pasifika. O ia foi ta iala, o lo lawa lunga aita iala mo le sa o le tonga ma le soifua manuia o tangata uma. O le pale mia o fiti o ia foi o le taita i fono le fono 5 manitasi ata itai o le Pasifika. Le fionga yanto saya varak pani marama, sa saunoa i le saunoanga autu e tatala aloa i aile nei faa moi moi. Sa faa manino aia le taita i fono le taua o ia ta iala lua ori ma o. O lo au fia i totonu, nisi o lo i tau ma whaafi tau li o lo o tutupu pea, ma o lo o taa tele i atu moto le Pasifika. Ai o le sile o ia ta iala e pe o na saunoa paini marama, o se avanoa e ngā lulu e whaatasi i atu moto le Pasifika, mo le fo ia o ia whaafi tau li. Sa saunoa fo i le taita i fono o ta iala o ta talaina, o lo a ngā i le soifuanga o tangata o le Pasifika i le ngata i le tuanai, o le taiminei, ai whapea fo i le va ai le lumanai. O lo au mai fo i neita i ala le tali mautu monu i tau, o lo fea ngai le ngata i le Pasifika atoa, ai maise lava i lu tau o lo fea ngai matupulanga talavou, whapea le whana la iti. I ta tonu o ieta i ala e pe o na tatalaina, o lo ta oto manino ai nisi o fofo lu i tau, o lo fea ngai le ngata i le tamau a inga mo na afianga, o lu i tau o atina e, whapea tu langa i lu i tau tau polokiki, e ui o ta i ala o whata oto mole manuia o tu motu uma, pe tai, o le tua lalo le taita i fono, ina ia ngālu lua whaatasi taita i o atu motu matangata o le Pasifika, ina ia whaatino mangai yoi, i sini au tu o lo whaata oto i tutonu o ni ta iala. E tusa ma le whaingoa ino le tusta iala le nei, e tusa ma le tolu se fuluono o na i tūlau, o lo whaingoa ino le ta iala mo le kontineta o le Pasifika la numoana, po le Blue Pacific Continent, o lo whaatau i tangata Pasifika, o lo lato whaatu o tuanga, o anga nuu maanga i whanua. Maolo iai to tono o lealo minga le taatianga manino o taiala e mawhai o na whaatu mawina ai le si itia o ati ina e a meso le lumana e manuia o le Pasifika atoa. O niso matau polo au fiai, e au fiai i tū tau taita inga wha polo kiki o le nofo file e mumar saonga le mua o le Pasifika e meso le manuia o le tamau a inga maati ina e ma le manuia o tangata uma. E le kana le li whano mo lau sa mo taulogologo. Mo lau sa Wa fala wilo mai el polkalame mo ati na el Pasifika, le taatianga atoa o ngaluenga, ai mai se o ai inga mo le taia laina, o i tū tau tangata ta whao mai mua mai fafo, ai mai se ai pe atoa na ia tu le COVID-19 mai iwa, se atoa ngali nei o le report. Wa fala wilo mai el polkalame mo ati na el Pasifika, le taatianga atoa o ngaluenga,
ai mai se o ia inga mol sa ia laina o tu tau tangata sa fa mai mo mai fafo ai mai se ai pe atu na ia le covid fu malaiva o le fa mai covid fu malaiva na fa leanga ina ai le tele o atu no ma ola so wa sina ai mai se lava e tu resilia sa va veta puni ai o atu motor pasifika i o la to sua o i fa va malo i tangata siasi mai i isi atu no ma avea ma mafu anga e pa u ma wala loa i le tala tau le tupi al pasifika mo le atina e no atu motu taitasi ai ui ilia e ui lava i le tele o whawhita au na whiangai mal pasifika e atina e ai le tamau ainga malangolango ai ni pisinisi mo tangata whao mai mua mai fafo mga luenga tau turisi ai sa mai tau ina lava le pa u mo wala no le tamau ainga o le pasifika sa iai o lea o se fianga fo i le pasifika i le toi a matali ai o na tatala whamalanga inga whaamau malo ma o le asi iti ai fo i le tu tau tamau ainga maua e atina e ai le atu nuu o lo fa mafa mai e por kala me mo atina e vaenga tu mo hotel pasifika e au ino tato va ai mawanga iluma i le toe fausia ina o nisi o puna o e atina e ai le toe asi mai o turisi i le pasifika ma ni le sona au tu ma ta iala o saunia e au ina muli ta ia i le amatanga o le toe tala ina o tato tua oi o lo fa mafa ina i le lipoti nia o onga taua mai atunu o mo le toe tala ina pe o lo anga i luma o lato fofuanga e whaatanga ina tangata mai fafu pe a uma taimi whaatapula aina o le koviti taptaila kisiona mo lau Samoa Taulogologo. Mai niso tatou tala o le manu malo ai i le toe taalonga i le vā ma le aua fiti o le wha moe au tū lea o lo o tūli matai i tāpenanga a le manu Samoa mo lana toe taalonga o le ipo o le Pasifika i lau toka i fiti e le kanane le i whano mus tatou report. O le manu ai i le taalonga muli mafiti i lau toka i le aso atayao. O le moe mitinga lea lau au le manu Samoa i lana toe taalonga i le tamirusanga le ipo le Pasifika e pe o na tāpena iai. O Samoa le au ele iai lava solantou whaia ina talo na amata le tamirusanga ina ua mae a na manu malo ia au setalia a whaapea ma le au tonga. O le aso atayao le ua whata o toe whailoa iai ma le au fiti ma o lana toe taalonga fo ilea. Tari tonu le whaia ongo le manu Samoa ia se ilala mapusua o loo o tāpena le tātou au mōlea toi taalonga. Ma le tātou au filifilia e au fiai Aki se Yuli, Ray Niwia, Michael Alato o ia fo ilea o le kapiteni, Phil McFarlane, Chris Vui, o Lantuan Noah, Jordan Taufua, Fritz Lee, Erea Tara Enari, Rodney Yona, Naito Awang, D'Angelo Lewila, Tu Mua Manu, Neria Formai, Danny Toala, Seilala Lam, Ezekiel Linda Mouth, Kalolo Tuiloma, Michael Curry, Jack Lamb, Jonathan Taumatene, Henry Taefu, Malo Langi Visinia. E vea foile nea manoe mole atuai, alo faanga mfa manuyanga alau TV lua, awale alo faiva o alo matama whanau alau manu Samoa, mola na toe talonga. El kanale li whano, molau Samoa, Taulogologo. Mole a whaia sina tatou malolonga pupu o na toe taliu mai bea, hanga ngana whaketania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. Are you okay? Do you want to talk about it? Yeah, that's okay with you. What happened? I feel like I'm sick. Do you want to see a doctor or nurse? Yeah. Okay, let's go. Understand and support each other by talking openly about these diseases. Nothing is impossible if we give each other support to talk about it. Getting your test done and allow appropriate treatment if you are positive. Do it for ourselves. We can be safe from sexually transmitted infections together. All we need to do is to Talk it Test it. and treat it. It's as easy as 1, 2, 3.
debate coming soon. Awane e misia lunga lo wala ata le EFKS TV. Ipo so luo vai aso taitasi le pol kalami ba ili le anto ponopona le afo le balu le afiafu. Welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, yesterday the Samoa National Provident Fund held its float parade for celebrating its 50 years of service for the community. Here's more on this report. Yesterday the Samoa National Provident Fund held its float parade for celebrating her golden jubilee and was attended by some of the invited competitive companies. The parade began in the early morning from the Sheraton Hotel in Apia and stretched all the way to the government building where the Samoa National Provident Fund prize giving was taking place. The opening ceremony was led by Reverend Alfred Willie. The Deputy Prime Minister, Suala Josefo Bonifacio, was among those who gave a speech at the event and presented the prizes to the winners of the best-looking votes, while giving a congratulatory speech acknowledging the SNPF management as well as everyone who celebrated the day. Prizes were awarded to the best float designs, with the Samoa Pacific Business Development was won. The EFKS Apia Youth came second and ZEP took our third place. The Police Commissioner, our Paau Longestino Filippo, was also there to receive prizes, and the Samoa Pacific Development float came first during the parade. The feeling was amazing and the winner was never expected to receive the first place, and the experience was fun, exciting, and the spirits from local supporters was wonderful. The SNPF will celebrate some of their fun activities tonight at Gym Tonaimatu to celebrate more for her Golden Jubilee. Taulogologo for TV2 News. The Pacific Islands Forum has launched a new long-term strategy to address present and future challenges faced by Pacific peoples. Here's more on this report. The Pacific Islands Forum has launched a new long-term strategy to address present and future challenges faced by Pacific people. The 2050 strategy for the Blue Pacific continent was endorsed by regional heads of government as the sessions falls on the 51st Forum Leaders Meeting in Suva, Fiji. Our peoples, our planet, our place, and our prosperity. In essence, it is about who we are. As we have seen from the wonderful presentation today, this strategy is about our past. It is about our present, and it is certainly about our future. It is about how we work together as communities, as countries, and as one Blue Pacific continent.
The forum chair, also Fiji's Prime Minister Josiah Bainimarama, said the new regional blueprint is about who we are. The 2050 strategy is about what we share in common, our challenges, our opportunities, and what we need to do together. This is why the 2050 strategy focuses on our people. It is our people who have sent us here to deliberate on their behalf, and we owe them a strategic response to their greatest challenges, especially our youth, our children and our grandchildren, who will inherit this strategy and our collective ambition. Bainimarama said the climate crisis, social-economic development challenges, slow economic growth and geopolitical competition were major issues faced by the region. We must work together. The 2050 strategy will serve as our guide for the decades to come, setting out our long-term vision, key values to guide us, and key thematic areas and strategic pathways that will pave our shared trajectory as a region. He also acknowledged that successful implementations of the strategy will require that our dialogue and development partners, regional agencies and international agencies understand and align their development plans to the strategy and engage with us on this basis. According to the strategy, the Blue Pacific is about Pacific peoples, their faiths, cultural values, and traditional knowledge. The 36 pages document outlines 10 commitments across 7 interconnected thematic areas, most crucial for the sustainable long-term development of the region. The focus areas include political leadership and regionalism, people-centered development, peace and security, resource and economic development, climate change and disasters, oceans and environment, and technology and connectivity. Elikanaleli Fano for TV2 News. The Pacific Private Sector Development Initiative has launched a comprehensive tourism reopening framework for Pacific Island countries, providing critical policy kindness as international tourism return in the post-COVID-19. Here's more on this report. The Pacific Private Sector Development Initiative has launched a comprehensive tourism reopening framework for Pacific Island countries, providing critical policy kindness as international tourists return in the post-COVID-19, reopening portals to tourism in Pacific Island countries. Key lessons and guidance was prepared for Pacific Island countries that are in the early stages of reopening their borders to international tourism or are yet to reopen. COVID-19 has been devastating for many of the Asian Development Bank, Pacific Development member countries. There is an urgent economic need to begin the border reopening process that requires a balancing act between maintaining public health and restarting tourism activities. The framework features key lessons from countries around the Pacific and the world that have reopened or are advanced in their planning to permit international arrivals after the removal of COVID-19 travel restrictions. The 4 priorities outlined in the framework are public-private coordination in reopening planning, implementation, and monitoring, evaluation and learning, border reopening policies and agreements, health and safety measures for COVID-19 safe tourism, and stakeholder communications. The Pacific Island countries are best positioned to determine their own way forward. The priorities in the tourism reopening framework should be considered prompts for reflection, discussion, and decision-making. Taulogologo for your TV2 News. In other news, Manu Samoa will aim Pacific Nation Cup with victory against Fiji in Taulogologo tomorrow. Elikanaleli Fano with more on this report. Manu Samoa will aim to finish off the Pacific Nations Cup with victory against Fiji in Taulogologo tomorrow. Manu Samoa is the only unbeaten side in the competition, following 2 come-from-behind wins against Australia A and Tonga. This weekend, they will take on the Flying Fijians, and Samoa's head coach Seilala Mapusua believes they are heading in the right direction. The former Highlanders and Manu Samoa Center say they will face more than just a Flying Fiji this weekend with the whole of Fiji behind the home side.
Our selected Manu Samoa teams include Aki Seyuli, Ray Niwia, Michael Alatoa, he's also the captain, Theo McFarlane, Chris Vui, Olachuan Noah, Jordan Taufua, Fritz Lee, Eriatara Enari, Rodney Yona, Naicho Awang, D'Angelo Lewila, Tumua Manu, Neria Fomai, Danny Choala, Seilala Lam, Ezekiel Linda Muff, Kalolo Tuiloma, Michael Curry, Jack Lamb, Jonathan Taumatene, Henari Taefu, and Nolangi Visinia. Your TV2 News will also like to take this opportunity to wish our Manu Samoa all the best for their final match. Elkana Lelifano for TV2 News. That is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night. Ngale fai unga le na lau Samoa Taulogologo ili fai unga le nei vai aso, pale wene le ngangat whaftai le kulengo asua vai, mulang o ina lau Samoa Taulogologo. Ai mon via fa sau sau le fiafi, teo fa suifu. I am a customer. I am a customer of Samoa Water Authority. of Samoa Water Authority.